의학상입니다. Thank you. Next is the prize in medicine. 긴 시간 뇌는 For long, 그 the 어떤 brain 면역 was 체계도 considered 침투할 an 수 없는 impenetrable system 난공불락의 that no 시스템으로 immune 여겨졌다. system could touch. 이런 통념에 But one 의문을 던진 scientist 과학자가 있다. questioned this conventional wisdom. 사람들이 많이 They 직접 believed that the 뇌를 brain must be targeted 공략해야지 고칠 directly 수 to 있다. cure brain 그런 생각을 diseases. 가졌던 것 같아요. But 근데 I brain is no thought longer the able brain to is work no on longer its able own. to 이뮨 work on its 시스템을 own. 모듈레이트함으로써 뇌 관련된 디스오더들도 고칠 수 있지 않을까. I thought that perhaps by regulating the immune 세계적인 system, 뇌신경 could you 과학자 also cure brain 글로리아 최 diseases? 박사는 오랜 연구 끝에 World-renowned 면역 neuroscientist 체계가 Dr. 뇌 Gloria 기능과 Che 행동에 successfully 영향을 미칠 수 demonstrated that the 있다는 immune 사실을 system can 밝히는 데 influence brain 성공했다. function and behavior through years of research. 전임상 모델을 통해 Using 임신 중 preclinical models, 바이러스에 she found that 감염되거나 exposure to 과도한 viruses 염증 during 반응에 노출될 pregnancy or 경우 excessive inflammatory 특정 responses 면역세포에서 can cause the 분비되는 immune 면역 protein 단백질 cytokine produced 사이토카인이 from specific 태아의 immune cells 정상적인 뇌 발달에 영향을 to affect 미쳐 the normal development of the fetal 잔해증 brain 위험을 높일 수 and 있음을 may 규명했다. increase the risk of autism. 그녀의 연구는 Her 면역계와 research 신경계가 completely overturned the existing 각각 paradigm 동등성으로 that the 작용한다는 immune 기존의 system 패러다임을 and 완전히 nervous 뒤집는 system 결과였다. act independently. Gloria's discoveries have proven to be a complete revelation. Her work has presented scientists, drug developers, and clinicians with a rigorously detailed mechanism explaining how the immune system's chemical signals, these cytokines, can regulate neural activity in a part of the brain's cortex that affects social behaviors. 또한 글로리아 최 박사는 In addition, 후속 연구를 Dr. 통해 Gloria Che, through follow-up research, discovered the mechanism of infection-induced fever alleviating autistic symptoms. She demonstrated that immune proteins generated by fever are directly linked to neurological disorders, providing an important clue for development of autism treatment utilizing the immune system. What I studied so far is just a small part. I want to explore all the other possibilities on how the brain and the immune system are interconnected. And I also hope that that information can be used to help find a solution to cure brain diseases. Dr. Gloria Che's research to find answers as a neuroimmunologist continues even at this very moment. 수상자이신 글로리아 최 교수님 Let me kindly 내외분을 invite the winner, 앞으로 Dr. 모시겠습니다. Gloria Che and her spouse, to please come forward. 수상의 영예를 진심으로 축하드립니다. 따뜻한 Congratulations. 박수로 함께 Please 해주시기 give her a big 바랍니다. round of applause. 이제 글로리아 최 교수님의 수상 And 소감을 now let 청해 me 듣도록 invite Dr. 하겠습니다. Gloria Che to deliver her acceptance speech. 호암 의학상을 받게 되어 제게는 It is 너무 such a great 큰 honor for me to 영광입니다. receive the Hoam Prize in 추천해 Medicine. 주신 분들, I thank those who nominated me and the 그리고 jury. 호암재단 관계자분들께 Let me also 진심으로 sincerely 감사드립니다. thank everyone at the Hoam 예전 Foundation. 어디선가 들었던 I've heard 말입니다. somewhere before, 당신이 한 것은 all you did 집을 짓는 데 was 있어 벽돌 add 하나를 더 just 내야 one more 됐을 brick 뿐이다. when building a 어느 house. 훌륭한 업적을 쌓은 A 과학자분이 brilliant 이렇게 scientist who 말씀하셨답니다. has done much great work 참 reportedly 공감이 said 가는 this. 말씀입니다. I couldn't agree more. 많은 선배님들, 동료 I feel like 과학자분들께서 이미 I'm just 쌓아올린 adding a few more 기반에 bricks to the 저 foundation 역시 that 조금 더 my 벽돌을 쌓을 predecessors 것일 and 뿐이라는 fellow 생각이 scientists 듭니다. have already laid. 제가 쌓은 돌 위로도 On top of the 앞으로 bricks 다른 that I lay, 돌들이 층층이 hopefully 쌓여져 올라가기를 more bricks 바랍니다. will be laid, one layer atop another. 무엇보다 벤치에서 Most of 직접 all, 실험을 I want to 하고 express my 결과를 thanks and 내었던 respect to 저희 the 랩 포스닥 postdocs 선생님들과 and 또 students in my lab 학생분들께
who 깊은 experimented on the 감사와 bench to 존경의 get the 말씀을 findings. 드립니다. 많은 실패와 Through 트러블 innumerable 속에서도 failure 한글만을 and 걸으며 troubleshooting, 사이언스를 we stayed the 사랑하는 course, 마음으로 enduring 어려움을 hardships 견뎌냈었습니다. for the love 한 of science. 가지는 확실합니다. One thing is for certain, 그분들의 수고와 without 노력이 their 있지 hard work 않았다면 and dedication, 제가 이 자리에 I would 절대 있을 never 수 be 없었을 것입니다. where I am now. 저는 한국에서 국문학교를 I finished 마치고 primary school in 중학교 Korea, 때 미국으로 immigrating 이민을 to the 왔습니다. US in middle school. 낯선 땅에서 이민자의 삶을 살아내시며 I thank my mother and 저와 제 father, 동생을 living 교육시키신 the life of 어머님 immigrants 아버님께 in a strange land, 감사드립니다. for educating me and my 정말 brother. 열심히 사시는 모습으로 To my 저에게 봄이 parents, 되어주신 who worked 부모님께 so 이 hard 자리를 빌어 and set a 다시 great 한번 example for 특별히 us, 감사드리고 I wish to 싶습니다. express special 저희 thanks on this 부모님처럼 special occasion. 저도 아이들에게 같은 Like my 모습과 parents, I 같은 hope to be value, the same to my 같은 children, 본이 되어줄 수 showing the 있기를 same 소망해 values, 봅니다. setting the same example. 저는 아이가 셋이 있습니다. I have 3 children, 13살, 13, 9살, 9, and 7 7살입니다. years old. 저에게는 어떤 For me, they are the greatest gifts, 선물입니다. worth more than anything in the world. 아이들 키우면서 일을 하는데 챌린지가 Working 참 while 많습니다. raising children has a lot of challenges. 그런 저를 대신해 아이들을 함께 돌봐주신 시부모님께도 To my in-laws, 깊은 I 감사의 thank you so 말씀을 much 드립니다. for taking care of my children on my behalf. 또 저에게는 본이 되어주신 좋은 And there are so many 선생님들과 good teachers 멘토들이 and mentors 많습니다. to me, my role models, 그중에서도 처음부터 이 연구를 but 함께 most 해온 notably, 동지이자 베스트 a 프렌드이자 partner with me in this 남편인 research from the 허준열 beginning, my 교수께 best friend and 감사드리고 husband, 싶습니다. Professor Hajunyeol. Thank you so much. 과학에 대한 열정과 I always 통찰에서 learn so much 늘 from your 참 passion 많이 and 배웁니다. insight to science. 무엇보다 서로 의지하고 Most of all, I 같이 feel so lucky that we 사이언스를 can rely on 재미있게 할 each 수 other 있다는 and 점에서 have 저는 fun 참 in doing 너무 것 science 같습니다. together. 저는 뇌를 공부하는 I'm a neuroscientist who studies the 남편은 brain. 면역을 My 공부하는 husband is an 이뮤놀로지스트입니다. immunologist who studies immunity. 오랫동안 신경계와 For 면역계는 long, 서로 the nervous 독립적으로 system and immune system were 작동하는 thought to be 전혀 다른 independent 두 of each 시스템으로 other, 여겨져 왔습니다. thought of 하지만 as 함께 연구해 two 오면서 completely 이 different 두 systems. 체계가 But 놀라울 as we 정도로 study together, we are 긴밀하게 discovering 소통하고 that the two 서로 systems 영향을 are 준다는 surprisingly 사실을 closely 발견해 나가고 communicating 있습니다. and affecting each other. 이렇게 새로운 발견에 The 이르는 process of 과정이 너무 arriving at 재미있고 these new discoveries is exciting하지만 so fun and 또 exciting, 과학자로서 but 저를 also 겸손하게 만드는 a 정말 humbling 소중한 experience to me 경험이었습니다. as a scientist. 이와 관련해 이제 On a 마지막 related note, 말씀은 I'd like to make the 영어로 last 드리고 comment in 싶습니다. English. One of the most humbling things I've learned through studying neuroimmunology is that we as scientists often draw this conceptual box around what we already know. And if something does not neatly fit into this box, we tend to dismiss it or overlook its importance. But this field has taught me time and again that nature is far more creative, expansive, and elegant than the frameworks we construct to explain it. I've come to realize that real progress often happens when we are willing to challenge the boundaries of our own thinking. Letting go of these constraints has allowed me to see nature not as something to be explained with our limited knowledge, but rather as a living system to be continuously discovered and reimagined. 다시 한번 이런 영광스럽고 Once 귀한 again, 상을 주셔서 thank you for this 진심으로 greatest of 감사드립니다. honors and precious award.